viewers. Welcome to Motor Solution. Viewers, as you all know, Motor Solution is a knowledge-based program where we talk about especially motor industry itself. Motor industry, as you know, is a very big industry, and obviously we try to cover as much as we can, especially in the claim industry. Our tonight's topic is honesty pays. I'll tell you a bit more about why we selected this topic, honesty pays. But before that, let me introduce my honorable guest. I have two of the guests with me. They are very experienced lawyers. One of them is very experienced solicitor who's been in the industry for many years. Many years, when I say many years, he's been in the industry many years. When you see him, you will know why I say many years. I've also got a very experienced lawyer and an advocate as well, who goes directly to court to represent a lot of clients, which means she's got a lot of knowledge. So let me introduce, first of all, on my right, Claire Mansfield. Claire, how are you? Good, thanks, Ash. Thank you for joining Motor Solutions. I hope our viewers will get a lot of advice from you, especially being a lawyer, a solicitor, and an advocate. You've got a lot more knowledge, obviously, about court and things, and especially, this is why we selected the topic honesty pays, because of my guest tonight. I'm coming to you, Mr. John Dancombe. How are you today? I'm very fine, thank you, and I hope my wrinkles don't show too much with all the years I've been doing this type of work, but thanks for inviting me again. Thank you. Thank you. It is my honor to have you on my program tonight, and we will talk a lot about honesty. Tonight, this is what we're trying to highlight. Viewers, as you all know, like always, if you want to make a phone call, you can see there's a number on the screen. It is a studio number. If you call on that number, we will receive your call directly from the studio, and you can ask my guest any question that you have. You can ask them directly. Although we selected the topic honesty pays. Honesty pays. So let me see what Mr. John Dancombe says about honesty. John, honesty pays. We say honesty pays. Obviously, why it pays. We all know how important it is to be honest throughout the whole process of any claim, especially injury claims. If somebody is making a claim, a lot of the time it is a straightforward claim, but I'm not saying that people are lying, people lie, I'm not saying that, but what they do a lot of the time, they get overexcited, they end up over-exaggerating certain things, and that's what goes against them. For example, if they have some previous accidents in the past, they forget to disclose simply. They don't understand the importance of disclosing these previous accidents. For example, or they could have been a passenger. They probably made a claim as a passenger in the past, but they don't disclose on the current accident. This is where insurance company will obviously hit them hard, because they will say, okay, on your medical report, you haven't disclosed this, you haven't said this and that. So what would you like to say to our viewers about this issue? I think the first thing is, it's obvious, you have to be honest with a claim. But you also have to understand there's certain consequences of perhaps not being entirely truthful with, for instance, your solicitor. Claire goes to court quite often, and she can see, and she'll go on to it later on, how these things develop in terms of cross-examination and putting people at risk. So the simplest thing is you just tell the truth. Now, that truth is, throughout the case, what happened, what your losses were. If you went to the doctors for an injury claim, you're honest with the doctor. Did you have a previous accident? Did you have previous injuries that you claim? Because at the end of the day, these things will come out. Many years ago, insurance companies took the view that if they're going to defend a claim, it's easier to pay it. Now they don't. Now they will look into it very, very seriously. It's not to frighten anyone, because quite simply, the best advice I always give to someone is, when you go to court, tell the truth, because that way you can't be caught out. If you are truthful, if you tell the truth and you're not caught out,
honesty does pay because you will win your case Yes. and you will win your damages. Yes. And that's as simple as that. Yes, because it is very important to be truthful. If you're making a claim, it is your right. That doesn't mean you're going to end up saying all sorts of things doesn't even relate to this claim. Exactly. Exactly. Yes, so if you, as long as they are truthful, they will get paid. It is their right. Nobody's saying, oh, we will deny your right. You're not going to get paid. But there is a That's exactly it. procedure. And as we as lawyers, we're there to tell you what you can claim for, legitimately, fairly. So you have to be honest with us as well. I often say you don't go to a doctor and say, cure me, without telling the truth and without telling the whole story. Yes. Don't go to a solicitor and say, help me, without telling us the whole story. Our job is to maximise your claim in a way that it's what you're entitled to. It's not a question of trying to defraud anyone or cheat anyone. It's about what you are entitled to. Entitled. Yes, it is very important. It is always like what you are entitled to. Exactly. You pay your insurance policy, your premium, you're entitled to claim under that premium, or someone else is entitled to claim under that premium. It's what you're entitled to. No one's trying to do more than that, and I don't want anybody to do more than that. Yes, thank you. John, I'll come back to you. দর্শক, আপনারা টিভি স্ক্রিনের সামনে যারা আছেন, যারা আমাদের করছেন, আপনাদের স্ক্রিনের মধ্যে আমাদের টপিক লেখা আছে, যেটা হচ্ছে আপনার অনেস্টি ফেইথ। আমরা অনেস্টি নিয়ে আলাপ করতেছি। জন ডানকাম এইটাই বলতেছেন যে আপনারা যারা ক্লেম করেন সবসময় একটা মানে একটা প্রসিজার ফলো করতে হবে। যেমন মনে করেন আপনি যদি আপনার অ্যাক্সিডেন্ট যেটা হবে, আপনার ইউ আর এন্টাইটেলড টু মেক এ ক্লেম, আপনার এন্টাইটলমেন্ট আছে, কিন্তু আপনাকে সবসময় অনেস্ট থাকতে হবে, অনেস্ট ডিসক্লোজার থাকতে হবে। আপনাকে আপনি যে ইনফরমেশনগুলো দিবেন আপনার একটা ক্লেমের প্রসেস, আমরা আজকে এগুলো নিয়ে ডিসকাস করব। অনেক কিছু আছে, একটা ক্লেম কিন্তু একদিনে সেটেল হয় না। এখানে অনেক স্টেজ আছে, স্টেজ 1, স্টেজ 2, স্টেজ 3, কীভাবে কী করতে হয়। কিন্তু ফ্রম ডে 1 আপনি যেভাবে আপনার স্টেটমেন্টটা দিবেন তখন ডিসাইড হয়ে যাবে আপনার ক্লেম কোন ডাইরেকশনে যাবে, আপনি ক্লেমটা উইন করতেছেন না উইন করতেছেন। থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা এই স্ক্রিনের যে নাম্বারটা দেখতেছেন নাম্বারে ফোন করলে আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারবেন। তাছাড়া আপনারা আমাদেরকে ইমেলও পাঠাতে পারবেন। ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে motorsolutions@ntveurope.com। আমার মনে হয় একজন খোলা লাইন আছেন, দেখি কে আছেন লাইনে। হ্যালো খোলা, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ভাই, আমি একটা কোয়েশ্চন আপনাদের জিজ্ঞাসা করতাম স্যার। জি ভাইয়া। আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে 2015 জি ভাই। আমি শুনলামই জি শুনলাম, আপনার ক্লিয়ারই শুনলাম কোকা ভাইয়া। তখন ড্রাইভার অফ রোড থেকে আমার মেইন রোড আইয়া মারছে আর আমার ড্রাইভিং সিটর দরজা বাইরে। জি ভাই, বুঝতে পারছেন? এরপরে তার গাড়ির লম্বার আমি টুকিয়া রাখছি এবং হে যে ইন্স্যুরেন্সের কাগজ দিছে আমারে আউট অফ ফ্রড করিয়া গেছে কি, বুঝছেন? পরে আমার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিরে দিছি, তারা টুকাইয়া কিচ্ছু পাইছে না। না পাওয়া সত্ত্বে প্রায় 6-7 মাস গেছে। তখন তারা মোটর গ্রুপ যে একটা আছে, মোটর গ্রুপ না আপনার বুঝছি আমি কোনটা বলে, এটা এমআইবি হইরা আপনি। জি এমআইবি। আচ্ছা, মোটর ইন্স্যুরেন্স বোর্ড গেছে দেওয়া হইছে। মোটর ইন্স্যুরেন্স বোর্ড যে হোকা। আচ্ছা, এখন তারা ইনভেস্টিগেশন করছে আর বুঝছেন নি? জি করিয়া তারা আমার কেস আতল হইছে। ভাই এটা কি কইতে পারে এখন আমার? এটার আপনার এক জিনিস হইল কি, এমআইবি থ্রুতে ক্লেম করলে সকল সময় ইটস এ ভেরি লেন্থি প্রসেস। এমআইবি তে আপনি যদি ক্লেম করেন সব সময় লাগে। বাট একটা জিনিস হইল কি, আপনার যে অ্যাক্টিং যে লয়ার যে আছেন, আপনার রিপ্রেজেন্টেটিভ যে আছেন, তান্ডে আপনি এভরি নাও এন্ড দেন ফোন করবা, ফোন করিয়া সকল সময় চেস আপ করবা, বুঝছেন নাকি? যত বেশি তারা চেস করবা তো তারা সুযোগ থাকতো না তারা আপনার ফাইলটা বুলার। অনেক সময় এমআইবি হইল কি স্লো, আর পরে এমআইবি স্লো থাকার কারণে অনেক সময় দেখা গেছে যে লয়ার যারা আছেন এরাও স্লো হয়ে যায়। তো আপনার দায়িত্ব হইল কি, তারা আপনি এভরি নাও এন্ড দেন ফোন করবা, ফোন করিয়া আপনি আপডেট চাইবা, তখন গিয়ে দেখা যাইব এটার স্পিড একটু ভালো হইব। আর আপনি আর একটা জিনিস কইলাই, আপনার হইল কি আমরা যে আজকে আমরা টপিক যেটা অনেস্টি পেজ, আপনার ক্লেমের লাগি এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। আপনি এমআইবি গেছেন যে কোনো সময় তারা হয়তো দেখা যাইব আপনার বাসা তো আইতে পারে, তারা স্টেটমেন্ট নেওয়ার লাগে। আপনি যে সময় স্টেটমেন্ট দিবা তখন এক্স্যাক্টলি কি লেখান কি তো হইছে না হইছে সকলটা আপনি কইবা নাইসলি, ঠিক আছে নি? আমি আরেকটা জিনিস জানতাম চাই আপনাদের কাছে।
আর কিছু এখন হাল্লাই ভাইয়া আপনার ইজ রিলেটেড যেটা আপনার যে এই কোশ্চেন যেটা আছে ক্লেম রিলেটেড এটা আমরা আনসার করে লইছি নি আপনার এটা এখন যে তারা যে এমআই গ্রুপ যেটা এটা কি তার থার্ড পার্টি যে পাইছে নি মনে করেন তার গাড়ি আলারে না এটা থার্ড পার্টি যদি পায়ও না যদি তারা এটা কি থারার ব্যাপার বা থারার একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে এটা মনে হয় ইজ ফান্ডেড বাই অল দ্য ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিজ এর কারণ হইল কি তারা একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে আপনাদের মতো ভিকটিম যারা আছেন আনইনশিওর্ড গাড়ি যদি শরীরে কোনো প্রপার্টি ড্যামেজ করে তখন তারা এটা হইল কি ভিকটিমরে তারা পে আউট করতা এটা তারা জব এখন তারা বাদে দি খিতা করবা ক্লায়েন্টের তো দে মারিয়া গেছে তার কাছে কিলাখান লইবা উদ্ধার করবা এটা হইল কি তারার ব্যাপার বুঝছেন নাকি তা আপনি যদি আপনার ক্লেম যদি প্রুভ করতে পারেন তখন সময় তারা আপনারে পে আউট করবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ লাইন আওয়ার লাগে ভাইয়া thank you John we was talking about this obviously we were been involved in an accident the insurance company found out the other party third party wasn't insured so he wanted to know a bit more about MIB so I did tell him of course MIB now though he asked about MIB I'm going to ask Claire about the process obviously we all know it's a lengthy process claiming obviously from MIB Claire I'm coming to you claiming obviously from MIB is the last resource. This is what we say. When people don't have any other options, this is where they go to MIB. Now, as a lawyer, what is your advice to our viewers? If they find out their claims, obviously the third party wasn't insured at the time of the accident. So from start to end, what should they do? Obviously, first of all, we know. If they don't find any insurance, they should report it to the police as soon as possible. So this is where they should start from. Yeah, right. report it to the police, report it to your insurance company. If you are bringing a claim for personal injury, then obviously your solicitor will need to know that it's an uninsured claim or an untraced claim. Slightly different systems for both. Unfortunately, it is a very lengthy process, and my best advice to you can be patient. Your solicitor will be pushing it through as quickly as possible for you, but unfortunately the timeframes are different to a claim when it's under somebody else's insurance. So be patient, fill in the forms that are sent to you, complete the forms, go to the medical examination, everything else will proceed as normal. Send in all the documents that your solicitor asks for in relation to your other losses, so your loss of earnings, care and assistance, but the only thing is just be patient because it will take a lot longer. I was telling this caller about how important it is to chase their lawyer every now and then. I know you're a very young, enthusiastic lawyer, but not everybody as enthusiastic as you are. There are a lot of lawyers, obviously, especially because of the slow process. They wouldn't always grab the file and see what is happening. So this is why they have to make a phone call every now and then, and Yeah, I mean obviously you don't want your file to go stagnant, but at the same time phone and check in with your solicitor to find out what's going on. But if they do explain to you that it is just in the lengthy process, then unfortunately that is something that we do have to deal with MIB claims. They do take longer. It takes longer, and also it is very important for them to give all the right information to the lawyer from the day one. Sometimes MIB will try to make an appointment to take a statement from them. Sometimes without understanding, a lot of people get annoyed saying why are you asking me a lot of questions? But it is their right to ask all these questions. So you have to answer as a client, as a victim, you have to answer them from day one what exactly happened. You have to give accurate answers. Yes, and the more you cooperate with the MIB, the quicker your claim is likely to be processed. Viewers, আপনারা দেখলাম আমরা আজকে ডিসকাস করলাম অনেস্টি পেজ নিয়ে আমার একজন দর্শকে ফোন করছেন এমআইবি ক্লেম সম্বন্ধে আমি আমার গেস্ট জন ডানকাম এবং ক্লে মানসফিল্ড দুইজন জিজ্ঞাসি এটা সম্বন্ধে কিছু এক্সপিরিয়েন্সের কথা শেয়ার করার লাগে তারা শেয়ার করছেন আপনারা আশা করি বুঝতে পারছেন ইতিমধ্যে যদি আপনারা এর ভিতরে যদি আর কোনো কোয়েশ্চেন যদি আপনারা যদি মাইন্ডে আনায় যদি আপনারা করতে পারবা আপনারা আজকে টপিকসের বারে যদি কোনো কোয়েশ্চন থাকে আপনারা তার উপরে করতে পারবা আপনারা
আজকের টপিক হইল কি অনেস্টি পেজ বা আপনারা ক্লেম রিলেটেড এনি কোয়েশ্চন যদি থাকে আপনারা it could be disputed claims or a pending claims, you know, not settling for a long time. এই ধরনের কোনো কিছু তাহলে আপনারা করবেন। আমাদের দর্শক সময় হয়ে গেল আমাদের ছোট্ট একটা বিরতি নেওয়ার, কমার্শিয়াল বিরতি থেকে আসার পরে আবার কথা হবে আপনাদের সাথে, আমার গেস্টদেরকে নিয়ে আমি আপনাদের সাথে সরাসরি কথা বলবো। আপনাদের যদি প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন করবেন, আর না তাছাড়া আপনারা ইমেল যদি করেন, আপনাদের যদি লং কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমাদেরকে ইমেল করবেন। ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে motorsolutions@ntveurope.net। তাছাড়া আপনারা স্ক্রিনের মধ্যে যে মোবাইল নাম্বারটা দেখতেছেন এই নাম্বারে SMS করলে সরাসরি স্টুডিওতে আমাদের কাছে এসে পৌঁছে যাব। So don't go anywhere, we will see you again after the break.